Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Yashvara Nandana Raja Janaranjana Shuranandana Raja Janaranjana Shuranandana Raja Janaranjana Shuranandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Go Premanandi Hari Hari Bo Srila Prabhupada Ki Jai Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shamini Te Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasanivari Paschatya Dastani. So today we're going to talk about a little bit of a difficult topic. Сегодня мы поговорим о немного непростой теме. What did we title? Did we give a title to today's talk? Do you know, Sankarshandita? Couple questions that can a guru make mistake, be wrong? Yeah. Can a guru make a mistake? Can a guru be wrong? And also part of that would be, how do you know if it is wrong? Да, мы поговорим на такую тему, может ли гуру ошибаться? И также часть этого вопроса в том, чтобы разобраться, по каким критериям мы определяем, действительно ли он ошибается или нет. I want to begin by, I often think of a question. I want to begin by explaining a question I think Prabhupada could ask me. И я хочу начать с вопроса, который, как я думаю, Прабхупада мог бы мне задать. And the question is, why didn't you tell me? И вопрос такой, а почему ты мне не сказал? So let's say Prabhupada was under the impression that we should do something a certain way. Например, Прабхупада считал, что мы должны делать какие-то вещи определенным образом. Perhaps it's illegal, or perhaps I know that it's the wrong way to do it. Но может быть это, например, незаконно, или может быть я знаю, что вот так поступать будет неправильно. And these are material things that Prabhupada didn't know, being from India, and not being an American. And I, being an American, I knew them. Может быть, какие-то материальные вещи, которые Прабхупада не знал, потому что он из Индии, а не из Америки. А я, как американец, знаю эти вещи. Like he tells me to drive on the left side of the street, because in India they drive on the left side. And I say, no, Prabhupada, in America, we drive on the right side. Or I could just say whatever the Guru says is perfect and drive on the left side and hope for the best.
Например, Прабхупада мне говорит, что надо ехать по левой стороне дороги, потому что в Индии там левостороннее движение. А я ему говорю, нет, в Америке у нас по-другому, тут надо с правой стороны ездить. Или лучше мне ему ничего не говорить, а просто сказать, хорошо, Прабхупада, буду ехать по левой стороне, ехать и надеяться на все самое лучшее. The Guru knows everything. He wants me to drive on the left side of the road, so I should do it. Гуру известно все, и он хочет, чтобы я ехал по левой стороне дороги, поэтому я должен так и поступить. If I don't do it, I don't have faith. И если я не послушаюсь его, значит, у меня нет веры. Or I tell him, Prabhupada, in our country, we drive on the right side. And then Prabhupada says, oh, okay, so drive on the right. But if I Или didn't же, tell him, we'd be driving on the left. или же я ему скажу, Прабхупада, а у нас в стране ездят по правой стороне дороги. И он тогда скажет, ну хорошо, я не знал, тогда езжай по правой. Или мне не надо было ему говорить и просто ехать по левой. So did Prabhupada make a mistake by telling me to drive on the left side of the road? Итак, совершил ли Прабхупада ошибку, сказав мне ехать по левой стороне дороги? Well, we wouldn't say it's a mistake. We'd just say he didn't have that information. Я бы не сказал, что это ошибка. Скорее, я бы сказал, что просто у него нет полной информации. And if we drove on the left side of the road and got in an accident, we probably would be thinking, I should have told Prabhupada. И если бы мы поехали по левой стороне дороги, попали бы в аварию, то, наверное, потом мы бы подумали, да, надо было мне сказать Прабхупаде. Now, the problem we have is it seems that if we did such a thing, in one sense, it seems wrong for a disciple to correct their spiritual master or to doubt their spiritual master. И проблема в том, что если мы вот так говорим духовному учителю какие-то такие вещи, то, кажется, что для ученика это неправильно исправлять духовного учителя, указывать ему на какие-то ошибки. So there's an example of this going to the extreme. A disciple is editing the writings of his spiritual master and he sees a word that's misspelled. And he thinks, my spiritual master is perfect. The misspelling is in the dictionary. His spelling is perfect. Ага. И есть такой экстремальный пример этого, если ученик редактирует то, что написал духовный учитель, и он видит, что какая-то буква неправильно написана. И он думает, нет, на самом деле это в словаре неправильно пишут, а мой духовный учитель совершенен. Как он написал, так и нужно писать. Now, you're laughing, but I had read that that's what some of the disciples of Srila Bhaktisiddhanta said. That however he spells it is the actual right way to spell it, and so the dictionary should just adjust to his spelling. Вы That's сейчас one way of смеетесь, looking at it. вы смеетесь, но некоторые ученики Бхактисиданта Сарасвати так и говорили, что вот как он произносит слова, это правильно, а в словаре это неправильно. Вот некоторые так смотрят на вещи. But it's not the way Prabhupada wanted us to look at it. Но Прабхупада не этого от нас хотел. Yeah. Now, did Prabhupada change his preaching strategy as ISKCON expanded? And the answer is yes, he did. Менял ли Прабхупада свою стратегию проповеди по мере роста ИСККОН? Ответ на этот вопрос – да, он ее менял. So then the question comes, well, if he was perfect and he knows past, present, and future, then he would have figured out the preaching plan right in the beginning. И тогда возникает вопрос, но если Прабхупада совершенен, и он знает прошлое, настоящее и будущее, тогда он с самого начала создал бы идеальный план проповеди. But Prabhupada did not present himself as omniscient. Но Прабхупада никогда не позиционировал себя как всезнающего. And sometimes he would ask devotees, what do you think about this idea? Иногда он спрашивал преданных, а что ты думаешь насчет этой идеи? And some of his intimate associates, when they would discuss an idea Prabhupada would have, sometimes they would say, Prabhupada, I don't think that's the best way to do it. And Prabhupada would listen and they would discuss. И во время обсуждения таких вопросов иногда кто-то из близких учеников Прабхупада говорил ему, Прабхупада, я не думаю, что это будет правильное решение. Прабхупада прислушивался, и затем они дальше обсуждали этот вопрос. Yeah. So this is a difficult subject because you could err on either side of the equation. You could have too little faith
or you could have faith, which becomes a lack of use of common sense. И это непростая тема для обсуждения, потому что здесь могут быть две крайности. У вас может быть очень мало веры, недостаточно веры в духовного учителя, или у вас может быть чрезмерная другая крайность, когда вы слепо следуете и уже забываете о здравом смысле. Mm. So let's bring this to a practical level. Давайте переведем это обсуждение в практическую плоскость. You're having a meeting with a group of disciples and your spiritual master. Предположим, что у вас проходит встреча с духовным учителем и учениками. And your spiritual master says, I think we should do it this way. И духовный учитель говорит, я думаю, нам нужно сделать это вот таким образом. And as a good disciple, you don't want to disagree because you just want to fulfill the order of your guru. И будучи хорошим учеником, вы не хотите спорить, вы хотите выполнить приказ своего гуру. That's natural. Это естественно. But why is your guru discussing it with you unless he wants to discuss it with you, which means you may have a different opinion? Но почему же гуру вообще начал обсуждать это с вами? Раз он начал обсуждать это с вами, значит, он хочет узнать ваше мнение, и, возможно, оно будет другим, чем у него. I think that's obvious, right? Unless the meeting, he's just telling you what to do. But if there's a discussion, obviously he wants feedback to consider. Это же очевидно, не правда ли? Если только он не говорит прямо, что я хочу вот так и все. Но если есть обсуждение, значит, он ждет обратной связи. So we're having a discussion and we say, okay, Kishore Mani, what do you think should be the design color? And then we say, Maxim, what do you think should be the marketing strategy? And we say, Sankarshan Nitai, what is the psychology of the people that we're trying to sell this to? So you all have your field of expertise, and then you're just telling me, and I'm listening, and everybody's listening, and with that information together, we're trying to make a decision. Например, мы обсуждаем, я спрашиваю Кишори Мани, а какой вот цвета сделать дизайн? Или я спрашиваю Максима, а какую выбрать стратегию маркетинга? Или я спрашиваю Санкаршан Нитая, а какова психология людей, к которым мы обращаемся? И таким образом, услышав мнение всех, мы можем принять правильное решение. Okay, so then your spiritual master says, okay, thank you for the input. I believe we should do this. Now what do? He's made a decision. And you don't agree with that decision. You think that's a bad idea. What do? И, допустим, после такого обсуждения духовный учитель говорит, хорошо, спасибо за то, что вы сказали свое мнение, я принял решение, теперь мы поступаем так. А вы слышите это и думаете, нет, это не очень хорошая идея. И вот что дальше вы будете делать? I think this is, the answer to this question may not be the same for everyone, because really you should ask your guru, what should I do in this situation? И на самом деле разные люди могут по-разному ответить на этот вопрос. И по сути дела вы должны спросить у своего гуру, что мне делать в подобных ситуациях. So some guru might say, well, if you feel that way, tell me. I want to hear. I want to know. Maybe my decision was not accurate. And other gurus will say, you have no faith in your guru. You just accept it. So it depends on your guru also. So I can't give an answer one way or the other. You really need to ask your guru. И кто-то из гуру может сказать, хорошо, если возникают такие ситуации, то говори мне свое мнение. А кто-то другой может сказать, нет, не нужно мне ничего говорить, я уже принял решение, не надо мне в таких ситуациях говорить. Поэтому я не могу вам дать сейчас ответ на этот вопрос, как нужно поступать, вам нужно спросить своего гуру. Many gurus are in a situation where they're now working on the GBC, and their disciples are on the GBC also. And so they're all discussing, and the guru says, I want female Diksha gurus, and the disciple says, I don't. And the guru says, it's okay. You can disagree with me if you can support it with, if you can prove that Prabhupada wants this, it's okay. So he's given them the permission to disagree. Otherwise, what's the point of them being on the GBC if they're just going to agree with him and they don't have their own opinion? Многие гуру оказываются в такой ситуации, что они находятся в GBC, и также вместе с ними в состав GBC входят их ученики. И они обсуждают какой-то вопрос, и у них могут быть разные мнения. Гуру считает, что женщины могут быть дикша-гуру, а ученик, например, считает, что нет.
И гуру, скорее всего, нормально посмотрит на это, потому что иначе какой смысл быть в GBC, если вы не можете обсуждать ситуацию, искать то, что порадует Прабхупаду? So practically speaking, that no disciple, no devotee whose guru is on the GBC could have any real, could have full freedom to express himself on the GBC if he has to agree with everything his guru says. И так, если говорить практично, то если бы каждый ученик должен был соглашаться с мнением своего гуру в GBC, тогда у этих преданных, учеников своего гуру в GBC не было бы никакой возможности выразить свое мнение. So naturally, if there's a disciple who's on the GBC, he or she has to work that out with their guru, so they know what the parameters are and they know how well they can function or if they can even function at all. И поэтому, если какой-то преданный или преданная ученик или ученица входит в состав GBC, то они должны обсудить со своим гуру, если он тоже входит в состав GBC, как ему или ей поступать в таких ситуациях, чтобы они понимали правильные параметры, правильные критерии и вообще, может ли такая ситуация быть рабочей. I think it's, I mean, obviously, it's easiest to work out if you just can ask your guru, how do I deal with this? Or, you said something and according to my education, what you said is incorrect. What should I think, or can we discuss it? That kind of makes the solutions easier because you can directly talk about it. И я думаю, что идеальный вариант — это если вы можете обсудить со своим гуру, как мне поступать в ситуации, когда мне кажется, что вы говорите что-то неправильно, и по-другому будет иначе поступить. Если вы можете обсудить этот вопрос, тогда легче будет потом принимать решение. Okay, so let's go to the next practical reality. И давайте теперь перейдем к следующему такому практическому аспекту. You hear a class by so-and-so. Вы слышите лекцию какого-то преданного. So-and-so is a very learned devotee, very nice devotee. Например, это очень ученый, очень хороший преданный. And you appreciate so-and-so, you're inspired by so-and-so. И вы цените этого преданного, он вас вдохновляет. You understand so-and-so, some devotee. Вы So-and-so понимаете, means somebody. Yeah. да, то есть какой-то преданный. And so-and-so says something in class which is different from what your Guru Maharaj says. И вот этот преданный говорит что-то на лекции, то, что отличается от того, что говорит ваш Гуру Махарадж. Okay, that could be a problem for you. И, конечно, это может быть проблемой для вас. If what that person says makes more sense to you than what your Guru says, that could be a problem for you. Если то, что говорит этот преданный, кажется вам более логичным, чем то, что говорит ваш гуру, тогда это может для вас быть проблемой. If 10 gurus give a class on the same shloka, you'll hear 10 different classes. So it's kind of normal that different teachers will have different angles and understandings. И если 10 гуру будут читать лекцию по одной и той же шлоке, то вы услышите 10 разных лекций. Поэтому это нормально, что у разных личностей свой взгляд на одну и ту же тему. Again, easily solved by asking your guru, how do I deal with this? И опять же, все это легко решается, если вы просто спросите своего гуру, а как мне быть вот в такой ситуации? But you can't always ask your guru. And sometimes it's embarrassing to ask. To say, I don't agree, I agree with what he says, not with what you say. That borders offensiveness. Но вы же не можете всегда спрашивать своего гуру. Иногда это просто оскорбительно сказать своему гуру, что мне вот ближе то, что говорит этот преданный, чем вы. Это уже как-то оскорбительно звучит. Okay, the first principle is that I would say that this does happen and it's natural that it happens and it's not something you can really prevent from happening. И первый принцип такие вещи происходят, и вы можете избежать этих вещей, чтобы так не происходило. So let's say you're my disciple
you're all, grihastas or on your way to being grihastas. And I give a heavy, heavy, heavy class about how bad grihasta life is. You're not going to like it. You're not going to agree with it. You'll say, well, what? You'll just disagree with your guru. И вот, например, если представить, что вы мои ученики, и вы все семейные люди, или собираетесь создавать семью, и вот вы слышите от меня, от своего гуру, лекцию, где я очень сурово прохожусь по грехастха ашраму и говорю, какой это плохой ашрам. И вам тяжело все это слышать, и получается, что вы не согласны со своим гуру. So, one thing you can do in a situation like that is talk to another senior devotee and say, I have this problem because my grihastha ashram has helped me so much in my Krishna consciousness. And my guru is saying it's just a dark well, it's hell, don't do it if you can avoid it, etc., etc. How do I deal with that? How do I understand that? Because it seems like they're contradicting one another, and I resonate with this other devotee, not my guru. How do I deal with that? И вот один вариант, как можно поступить в такой ситуации, это спросить другого старшего преданного и сказать, что мой гуру так вот прошелся по грехастха ашраму, а я нахожусь в этом ашраме, и мне помогает такая жизнь, мне помогает этот ашрам. И как мне быть с этим? Как мне разобраться в этом? And so that senior devotee says, well, your guru was never married. И этот старший преданный может ответить, понимаешь, твой гуру, он никогда не был женат. And he grew up in a family where his parents hated one another. Он вырос в семье, в такой семье, где его родители ненавидели друг друга. And then he studied the Bhagavatam and he read all the verses that describe all the difficulties in household life. So that's why he preaches that way. That's his experience. And he values celibacy. So that's why he preaches that way. И потом он читал Бхагаватам, все эти шлоки, которые так вот говорят о трудностях семейной жизни. И таков его опыт жизненный, поэтому он так проповедует, и поэтому он сохраняет целибат. But we understand from Bhagavatam it's talking about materialistic grihastas, not devotees. Но мы понимаем, что в Бхагаватам говорится о материалистичных грехастхах, а не о преданных. And so if we take grihasta life as devotees and do it properly, then it's beneficial. So they're both right. И поэтому, если мы ведем жизнь грехастхи как преданные, тогда это становится благоприятным. И вот с этой точки зрения оба мнения правильные. I once gave a devotee a book about grihasta life by a guru who is very heavy and very traditional. And I said, can you extract some quotes from this book which I could use in my grihasta seminar? И однажды одному преданному я дал книгу по грехастха ашраму, которую написал один гуру, который очень консервативный и очень строгий. Я попросил преданного, можно как-то из этой книги найти какие-то цитаты, пожалуйста, для меня, которые я бы мог использовать в своем семинаре по грехастха ашраму. And after about 20 minutes, she put the book down and said, I can't read this book. It's so negative about grihasta life. I can't read it anymore. It's upsetting me. И через 20 минут этот преданный чтение этой книги просто отложил эту книгу и сказал, я не могу читать эту книгу, она настолько бесперспективная, рисует семейную жизнь, я просто не могу ее читать. So, these are realities we have to face and deal with. И вот такова реальность, с которой приходится иметь дело и встречаться. So for her, it would be easier to hear from someone who had more positive attitude towards grihasta life. Поэтому для этой преданной было бы легче услышать кого-то, у кого более позитивное отношение к жизни грехастхи. So the idea is that we don't want to commit any offense to any devotee that we may not, who we may disagree with or find that what they're saying is not so palatable, not so sweet. We don't want to be offensive, and we don't want to be offensive. И мы не хотим оскорблять каких-то преданных, с кем у нас не сходятся мнения, и нам кажется, что его мнение, оно какое-то неуместное и непонятное для нас. And then we want to understand that Krishna consciousness, the spiritual dimension, can
has room for all kinds of different ideas. And they're Нужно, all right, even though they're different. нужно понимать, что в духовном измерении есть место для разных точек зрения. И все они правильные, хотя все они отличаются друг от друга. The spiritual world's not black and white. Духовный мир — это не что-то черно-белое. It's like it's either right or wrong. And if it's wrong, it's not right. And if it's right, if it's wrong, it's not right. And if it's right, it's wrong. And that's it. End of story. The spiritual world's not like that. То есть есть правильное и неправильное. Если это правильно, то вот это неправильно. Если это неправильно, то значит вот то правильно. То есть духовный мир, он не так устроен, не черно-белый. So a more difficult question comes up is, what do you do if your spiritual master insists on something, that something is right, or that this is the right way to do it, and you don't think it is? What do you do? Возникает более сложный вопрос. А что делать, если ваш духовный учитель настаивает, что что-то является правильным, а вы не считаете, что это правильно? Что тогда вам делать? Unless it's obvious that people's lives are in danger or the movement's in danger, you would on faith execute that order. So because you may disagree, but it also may be just this is the way he wants to do it, and that's all it is. Maybe not the best way, but this is the way he wants to do it. So you do it. Если только ситуация не касается каких-то очевидных проблем, которые могут возникнуть после такого решения, движение будет в опасности или жизни преданных будут в опасности. Если этого нет, тогда вам нужно просто выполнить это, сделать так, как хочет ваш гуру. То есть он хочет, чтобы это было сделано так, хорошо, я сделаю это так. In 1975, we published the Chaitanya Charitamrita. And once it was published, the publishers asked Prabhupada, well, before it was published, they said, Prabhupada, is this just for the devotees, or is it just for distribution? Because they wanted to know how many to print. И в 1975 году мы издали читание Чаритамриту в первый раз, и перед тем, как печатать тираж книги, преданные спросили Прабхупаду, эта книга только для преданных, или мы ее будем распространять на улице? Потому что они хотели понять, сколько экземпляров нужно печатать. So, when the devotee asked the question, he thought, or he made the assumption it was just for devotees. But Prabhupada said, no, we should distribute these on Sankirtan. He was quite surprised. I think we were all surprised. И когда преданный задавал этот вопрос, он думал, что эта книга только для преданных, а не для распространения. И поэтому, но Прабхупада сказал, нет, это книга для распространения. И все были удивлены этому ответу. So just so you know how it worked, they would print 20,000 of each volume. So like we would distribute all of the first volume, then the second, then the third. At that point, there were 17. So, sometimes you're on Sankirtan, and now you're up to Antya Lila. So you're distributing Antya Lila 3 to just some person on the street. And we thought, well, this is like, they're not going to understand anything. This is not for them. If you have only Antya Lila with you on Sankirtan, because they're printing all the books one by one. Yes. And then we distribute them all. So after a while, you get up to Antya Lila, Madhya Lila. And then, so it's not like Adi 1. You're distributing all the books by themselves, just one book. Here, take this Madhya 2. They just open it up and they're in the middle of it. Поскольку преданные, например, если вы преданные напечатали по 20 тысяч экземпляров каждого тома читания Чаритамриты, и непонятно, то есть они печатались один за другим, и вот мы распространили первый том, второй, потом Мадья Лила, и потом в итоге, например, я на Санкиртане, у меня третий том Антья Лилы, я распространяю его человеку, и что он там поймет в этом третьем томе? And Prabhupada said, if they get this book, they will get Lord Chaitanya's mercy. And their life will change. Прабхупада сказал, если они получат эту книгу, то они обретут милость Господа Чайтаньи, и их жизнь изменится. We're like, okay. So that's not something we're going to argue with. We don't have that vision. И вот с таким решением мы не могли спорить, у нас не было такого видения, такого понимания. You may still think, well, I would also like to give them a little book just to make sure they understand things, so you can do that.
But still, Prabhupada sometimes would say things, and there was no question of discussion or argument. It was just, this is how it is. И вы можете думать, ну, может быть, я бы лучше дал сначала им какую-то маленькую книгу, чтобы они почитали и поняли. Ну, можно и так делать, да. Но иногда Прабхупада говорил какие-то вещи принципиальные, и там их не нужно было обсуждать, нужно было просто так и делать. But I think it's really valuable if you can, if you have a doubt, to be able to discuss it with your spiritual master, because sometimes your doubt is your own defect. You don't have the vision to see it, and the spiritual master can clarify that. And sometimes it's just something material he didn't understand, and you clarify it for him. So that's why discussions can be valuable. Я думаю, очень ценно, если есть какие-то сомнения, обсуждать их с духовным учителем. Потому что иногда причина может быть в том, что у вас нет такого глубокого трансцендентного видения, как у него. А в других ситуациях, может быть, он не понимает каких-то деталей, и вы можете их ему объяснить. Поэтому обсуждать полезно. But when you can't talk with your spiritual master, then it's a little more difficult. And then when we're talking about Šrila Prabhupada, there are many things we never asked him that we wish we would have asked him, and so it also makes it difficult for us. Но проблема возникает в том, когда у вас нет возможности задать вопрос духовному учителю, тогда ситуация усложняется. И также Шриле Прабхупаде есть много вопросов, которые мы хотели бы ему задать, но мы так и не задали, к сожалению. So that's why I started by saying sometimes you have to think that your spiritual master may ask you the question, why did you do that, or why did you not do that? In other words, there may be a lack of faith on your side that you didn't do it, or there may be a lack of common sense that you went ahead and did it knowing that it would produce a bad result. So this is where it gets a little difficult. Поэтому в начале лекции мы сказали, что духовный учитель мог бы задать такой вопрос. Можно представлять, как он спросил бы нас, а почему ты это сделал? Потому что, может быть, мы сделали что-то, не имея твердой веры в его словах, или не сделали что-то, не имея веры, или сделали что-то, что не стоило бы делать, это просто здравый смысл, но мы не сказали ему и слепо сделали это. Yeah. So generally, if there's a doubt whether something is true or not, and one is not certain, one would just accept, this is what my guru said, and I'm not sure it's right or not, I can't say it's wrong, so I accept it. That's generally how it would work. He said it, so I do it, or I understand it this way. И обычно, если гуру что-то говорит, то мы стараемся делать так, как он говорит, и так, как мы понимаем его волю. And then, of course, everything that Prabhupada has written in his books, that we accept that. That's how it is. И, конечно, желания Прабхупады описаны в его книгах, и поэтому мы принимаем то, что там написано, как его волю, и принимаем это, как оно есть. And if we don't understand it, if it seems wrong, then we understand that we lack understanding, and we try to gain the understanding to understand how it is right. А если это кажется нам неправильным, тогда мы понимаем, что наше понимание неполноценное, и мы стараемся обрести правильное видение, правильное понимание, чтобы увидеть правоту Шрилы Прабхупады. When it comes to some material information, we have a little more leeway, because we don't, in every situation, accept the spiritual master as knowing of everything materially. So we have more leeway in doubting, well, is this the best way, or is this the correct understanding? Когда дело касается каких-то практических, материальных вопросов, то тут у нас немножко больше свободы, потому что мы понимаем, что духовный учитель может просто не знать каких-то практических моментов, и здесь у нас есть больше свободы, чтобы засомневаться в его словах и прояснить их. But of course, if sometimes this would happen with Prabhupada, because somebody's thinking, no, this is not the right way to do it. And Prabhupada would be very insistent. He'd say, no. If this is how it is. And the devotees thinking, but from my experience, it's not this way. And Prabhupada would say, no, it's like this. And then you would just say, okay, you're not going to fight it. И иногда так происходило в общении преданных с Прабхупадой.
Прабхупада говорил что-то, а преданный считал, нет, это неправильно, я бы поступил по-другому. Но Прабхупада все равно настаивал, нет, надо сделать вот так. И тогда преданные соглашались, преданные не хотели спорить с этим. And there's a story like that. Есть такая история. The devotee was going from England to France, and he was going to go a certain way, and Prabhupada said, don't go that way. That way is not blocked. And he said, well, I go that way every time. Prabhupada said, no, you're not going to be able to go that way. And he couldn't understand. And when he went there, he found out that what Prabhupada said was true, that the normal way was blocked, and he couldn't go that way. И была такая история, когда преданные ехали из Англии во Францию, и преданный хотел ехать одной дорогой, но Прабхупада им сказал, нет, не езжай так, эта дорога заблокирована. Преданный сказал, ну как же, я каждый день езжу по этой дороге. В итоге преданный поехал по ней, и действительно эта дорога была заблокирована, и он не смог там проехать. Now, it's also my experience that as younger devotees, we don't know much. И мой опыт таков, что, будучи молодыми, начинающими преданными, мы немногое знаем. And just on the material level, because our spiritual masters are like usually 40 or more years older than us, so just on the material level, they know so much. So they generally, materially, they give you excellent advice about what to do and what not to do. И обычно учителя старше нас лет на 40, и поэтому, как правило, чисто с материальной точки зрения, у них больше опыта, и они могут дать нам хороший совет, что нужно делать, а чего делать не следует. And sometimes the advice they give you is difficult to accept because you know it's true. And we don't always like things that are true. И иногда трудно принять этот совет, потому что мы понимаем, что то, что они говорят, это правда, а нам не нравится принимать правду. Think of a time when you got an instruction and you weren't happy about it. It could have been because you knew it was true and you just didn't want to admit it. Вспомните какую-то ситуацию, когда вы получили наставление от духовного учителя, и вам оно не понравилось. И, возможно, потому что это была правда, но вам трудно было это принять. No, it's like, you know, Prabhu, if you get up late, you're not going to chant all your rounds and they won't be good rounds. And like, I know, don't tell me, I don't want to hear it. It's just, you don't want to hear it because you know it's true, and you're not doing it. So you'd rather not hear it. If you take... Like if I say, Sankarshanita, you need to get up earlier, you know, because your rounds aren't good because you get up too late. And you just need to go to bed earlier and get up earlier, etc., etc. And you don't want to hear it for the very reason that you know what I'm saying is true. And it bothers you because you know it's true and you're not doing it and you find it difficult to do. So it just disturbs you to hear it. So sometimes we don't want to hear or we don't want to believe because it is true. Например, если гуру говорит, что если ты будешь поздно вставать, то трудно будет читать джапу, трудно будет сосредоточиться и хорошо повторять джапу. И нам не нравится это слушать, потому что мы знаем, что это правда, действительно надо вставать рано, поэтому нам неприятно это слышать. And also, if you're a young devotee, your spiritual master has such a deeper understanding of the philosophy than you have. So it's likely you could completely misunderstand things. And so, you know, as a very young devotee, naturally, when you hear something that maybe it doesn't make sense, you just naturally think, I probably don't understand this, rather than, I don't agree with this, this is wrong. I probably don't understand, I need deeper understanding. И также, если вы молодой преданный, то вероятно, что ваш духовный учитель гораздо глубже понимает философию, чем вы. Поэтому самым логичным для вас будет признать, что у меня не полное понимание, он гораздо лучше знает, чем я, и согласиться с его пониманием. Yeah. Now there's another principle. Есть еще один принцип. But there's subtleties to this principle. И есть определенные тонкие моменты в этом. And we more or less discussed it, but we need to discuss it a little more. И мы в целом более-менее это обсудили, но нужно обсудить это еще немного подробнее. When the spiritual master is speaking philosophy, then it's transcendental. When he's speaking on something material, it may or may not be transcendental. And you may or may not have to accept that everything he says materially is absolute, because it might just be something that he's not familiar with, but he
made an opinion. Когда духовный учитель рассказывает философию, это трансцендентно. Но когда он говорит о каких-то практических вещах, то это может быть это может быть и не быть трансцендентно, и вы можете с этим соглашаться или не соглашаться, вы можете это обсудить. That could also, that is true, but it has to be balanced because you have to be careful. Because sometimes, like I said, you just don't understand something and he does, and you think he's wrong, and you get yourself in trouble. И это правда, но нужно сбалансированно на это смотреть, потому что иногда вы можете просто не понимать какие-то вещи, а он их понимает. И если вы это не осознаете, то у вас могут быть проблемы. Now, sometimes I'll say something to my daughter, and she'll say, well, in today, people don't say that. That's not the way they understand it, or that's not the way they explain it. И иногда я что-то говорю своей дочери, и она говорит, ну, сейчас люди уже так не выражаются. Они не употребляют такие слова или и по-другому смотрят на эту проблему. I'll give you an example. Приведу пример. There's a difference, she explained to me, that today the word gender and the word sex are used as two different things. То есть в английском там слово gender и слово секс это как означают пол, но сейчас эти два слова используются уже по-разному. So by gender I'm male, but I think this is the way, as I understand it, by gender I'm male, but I may sexually identify as a woman. I'm attracted to men. So, but in my generation, gender, sex would be the same thing. So now when I talk about it, I have to talk in these terms. So then you would say, oh, Guru Maharaj, no, this is what it means. You didn't understand. You don't, so that's just like, so that's common. Something that we grew up understanding one way, you may understand a different way. And therefore you understand, oh, your guru doesn't he's not using it in the way we used it, he's using it in the way he used it when he was young. Например, сейчас человек может быть по биологическому полу мужчиной, но по сексуальной ориентации чувствует себя женщиной и привлекаться мужчинами. И поэтому вот эти слова не имеют разные теперь значения в английском. И когда я рос, такого не было. И поэтому, если я употребляю такие слова, то ученик может меня исправить и сказать, Гуру Махарадж, но сейчас по-другому используются эти слова, и нужно понимать их. Это просто пример. Or how the world sees certain ethnic groups today is different than the way they saw them when I was younger. So I may say something which when I was younger was acceptable. And now disciples say, oh, Guru Maharaj, you can't say that. You're offending people. I say, why are they offended? He said, because political correctness is different in this generation than it was in your generation. So I didn't know that. So sometimes, the disciple understands, okay, the material side of knowledge of their guru is different than theirs, and so, so that's understandable, and that's acceptable, and it's not the qualification of the guru to have perfect material knowledge. Или, например, я могу высказаться относительно каких-то людей какой-то национальности, так, как было нормально у меня в детстве. Но сейчас это уже ненормально, это звучит оскорбительно. И ученик может исправить меня и сказать, Гуру Махарадж, не нужно так говорить, это оскорбительное высказывание. Я скажу, ну а что здесь такого? Он говорит, нет, сейчас уже другое понятие политкорректности, и так не выражаются. И это нормально, таким образом исправить духовного учителя. So I think I can stop here and see if any of you would have any questions Я on думаю, the topic, or you could ask questions on any Guru-tаттva topic you like. на этом я могу остановиться и спросить, есть ли у вас какие-то вопросы по сегодняшней лекции или любые другие вопросы по теме Гуру-таттвы. Or you can make comments. Или можете как-то прокомментировать. Or you could disagree. Или можете поспорить, не согласиться. And I have my little Zoom ejection button when you disagree. I eject you off. No, only kidding. И у меня есть такая кнопка, что можно удалить из конференции. Поэтому, если кто-то не согласен, я буду удалять из конференции. And we Шутка. see you flying off into outer space.
That way we can't hear from you anymore. И вы улетаете отсюда в космос, и все, мы вас уже никогда не услышим. Yeah. Only kidding. We won't reject you. No, we won't eject. We may reject you, but we won't eject you. Мы вас не выбросим. No, we won't even reject you. Don't worry. Okay. Мы вас не отвергнем, не беспокойтесь. So, Sankarshan, what's your question? I just thought that one lady whom I know, she was told by her guru that she shouldn't divorce, although she wanted to divorce. So she got divorced, and it seems that it was for better. Yes. So actually, then she was married again, and she was quite happy. But after some time, some serious difficulties came, and her guru again told her, "No, you shouldn't divorce." So okay. this is current situation, and I'm just wondering how valid is it from spiritual master to say such things? I will translate. Спросили какой-то мой вопрос. Вот у меня такие мысли были. У одной знакомой преданной была трудная ситуация в семье, и гуру ей сказал: не разводись ни в коем случае. Она все-таки развелась, и потом вышла замуж заново, и хорошо жили как-то, но потом там возникли сложности серьезные, и опять гуру ей сказал: не разводись. Ну вот пока ситуация вот такая. И я спросил, насколько это гуру уполномочен такие советы давать. A guru's duty is to teach what is in the Shastra. Обязанность гуру в том, чтобы учить своих учеников тому, что описано в шастрах. So, Shastra says don't divorce, except for certain situations, Shastra will say don't divorce. И в определенных ситуациях в шастрах ясно говорится, не нужно разводиться. And so, generally the guru, that's what advice the guru will give. Обычно гуру дает такой совет. And he may have various reasons why he would give that advice. One, to represent Shastra, or one, he analyzes the situation and thinks they can actually make it better and they need to work on it. И могут быть разные ситуации, почему гуру так советует. Может быть, он просто говорит на основе шастр. Может быть, он проанализировал эту ситуацию и понимает, что они могут реально улучшить свои отношения, не нужно им разводиться. You're citing a particular example, so I'm not going to use that as an example because it won't be good for this discussion. Let's take a general example. Yes. Да, ты ссылался на определенный пример, но лучше мы рассмотрим в целом ситуацию, не будем брать этот конкретный случай, потому что, может быть, не очень хорошо его обсуждать. So your guru says don't divorce, but staying with this person is disrupting your life in every possible way, and you're losing your health, you're losing your psychological stability, you can't keep your job, you can't raise your children properly. You're going to have to make a decision that maybe I can't follow that order because it seems that if I do, it will destroy me. So that you have to make a decision based on what you think is best. Например, гуру говорит, не надо разводиться, но при этом у вас портится здоровье, портится психологическое состояние, вы не можете нормально работать, не можете детей воспитывать. И тогда вам нужно принять свое решение на основе того, что вы считаете будет наилучшим. And generally, most gurus would accept that. If it came to that situation, they would say, okay, what can be done? И обычно большинство гуру согласятся с этим. Если ситуация зашла настолько далеко, гуру согласятся, скажут, ну хорошо, а что тут поделаешь? And then your question is, well, what if the guru doesn't? What do I do? He said, you'll have to make that decision. You'll have to decide. What's worse? Disobeying that order, or staying with this person who's causing you to become dysfunctional as a person, as a devotee. И вы можете спросить, а как же быть, если гуру все-таки не разрешает разводиться даже в такой ситуации? Ну, тогда вам надо взвесить все и решить, что будет хуже, ослушаться гуру или продолжать жить с таким человеком, где отношения очень дисфункциональные. In the situation you described, maybe the guru thought this woman
will, if she remarries, it won't work, and she'll want to get divorced. And no matter how many times she remarries, it's never going to work because she has to correct herself. And that may have been the reason he gave that instruction. So that's also another possibility. Может быть, гуру понимает, что сколько бы эта женщина ни разводилась, потом не выходила замуж, все равно будут одна и та же проблема, потому что ей надо исправить себя. Может быть, в этом причина. There's a third answer. Есть и третий ответ. Lots of gurus will not be involved. Are not involved. Yeah. Многие гуру не вовлекаются в жизнь учеников. And you'll ask the guru what to do, and he'll say, speak to some senior devotees, and they'll guide you. И вы спросите гуру, что мне делать, и гуру скажет, ну поговори с каким-то старшим преданным, не беспокой меня этим. And especially if there's sannyasis, many of them feel that that's the best way to deal with it. И особенно если дело касается саньяси, то многие из них считают, что именно так лучше всего и поступать в таких семейных вопросах. You know, we had an incident. It was a very interesting incident. У нас была одна очень интересная ситуация. Well, let's just take a hypothetical incident, hypothetical story. Ну, или давайте так, разберем одну такую гипотетическую, выдуманную историю. Your spiritual master asks you to do something that is so difficult for you, it causes you to go into a state of depression. Ваш духовный учитель просит вас сделать что-то, что для вас очень трудно, и это вас ввергает в депрессию. So let's say your husband is physically violent, your mother-in-law is driving you crazy, your husband's verbally abusive, and your guru says, stay in that situation, and you're becoming more and more depressed. И, например, муж вас оскорбляет, или есть какое-то насилие, и какая-то ситуация очень тяжелая. Но гуру говорит, нужно оставаться в этих отношениях. Вы остаетесь, и при этом все более и более тяжело вам становится. The direction the movement's going now is that we realize that often devotees will end up in situations for which your temple president or your guru is not an expert in dealing with, and we need professionals who are trained, who know how to deal with it, and therefore the guru or the temple president would say, please go to marriage counseling, please go here, talk to this person about, violence at home and so forth, and they will advise you. And that seems to be the wave of the future and the best approach. И если посмотреть на тенденции, которые есть сейчас в нашем движении, то похоже, что ситуация складывается так, что зачастую гуру или президент храма понимают, что они не являются экспертами в ситуациях, с которыми сталкиваются преданные. И они могут сказать преданному, тебе нужно поговорить со специалистом по семейным отношениям, чтобы найти наилучшее решение в твоей ситуации. Я здесь не специалист. Because as a guru, if I advise you to stay in a relationship, which is causing you so much stress, it pushes you over the line, and then you actually commit suicide because you can't follow, you want to leave because you can't follow my order, but you can't tolerate, so in either situation you don't want to live, so you kill yourself. And then someone could say, well, I was responsible for her death, and I could be arrested because I kept her in a situation where she became suicidal. So, we want to avoid those kinds of things. Например, гуру может подумать, что если эта женщина, ученица, будет оставаться в этих отношениях, которые настолько тяжелы, что ей может быть так трудно, что она может дойти до самоубийства. И в результате этого ответственность за это будет лежать на мне, потому что я настаивал, чтобы она оставалась в этих отношениях. Конечно же, гуру этого не хочет. Yeah. And a lot of times devotees will write me with their problems, and they'll tell me the advice that other people gave them. Зачастую преданные пишут мне о своих проблемах, и в своих письмах они рассказывают о том совете, который они получили от другого человека. And sometimes I think we shouldn't be so generous with advice for devotees in situations where they actually need professional advice, not just, advice from, well, in Bhagavad-Gita, Krishna says, that may be good in some cases, but in some cases it may not work for that person. It's not, in some cases, not that it wouldn't work for them, but it's not what they need in that situation.
И иногда я думаю, что мы не должны быть так щедры на советы и щедро и смело раздавать советы налево и направо, когда иногда в ситуациях нужна реальная помощь профессионалов. Не то, что мы просто даем советы и говорим, ну, Кришна говорит в Бхагавад-Гите вот так-то, вот так-то. Да, это может быть правильно, но в каких-то ситуациях это может не работать. My wife does marriage counseling, and she has processes she puts people through to help them Моя жена help занимается them work out their problems. семейным консультированием, и там есть определенная процедура, через которую она помогает пройти людям, чтобы решить свои семейные проблемы. These are these are practical processes, Ага. and she always tells me these processes are so amazing. They work so well because they've been developed by professionals and tested, for 40 years. И это определенные практические процедуры, которые действительно работают эффективно. Она мне говорит, удивительно, это настолько хорошо работает, потому что их разработали профессионалы и тестировали их в течение 40 лет. So in critical situations where, let's say, Grihastha is having a lot of difficulty, my advice, your advice, a few words here or there, just be nice to your husband and, be a chaste wife and, chant your rounds and everything will be fine, is not the solution. They actually have to go through a process which has been proven to work to help the couple. So I think that's important. Поэтому в некоторых ситуациях, когда есть такие серьезные сложности, мой совет или ваш совет, типа того, что, старайся по-доброму общаться с мужем, мантру внимательнее повторяй, там, слушайся его. Это может просто не сработать, потому что тут серьезные проблемы и нужен серьезный подход, который может разрешить эту ситуацию. So many gurus just prefer that more experts deal with issues that they're knowledgeable in. And grihastas deal with grihastas like that. Because they understand they're not, that's not their job and they're not expert in those areas. And if they are expert, then they can do it, if they choose. И поэтому многие гуру предпочитают, чтобы такие специфические проблемы решали эксперты, специалисты. Например, чтобы грехаски шли к грехаскам с такими проблемами, потому что гуру понимают, что я в этом не специалист и не могу помочь. С другой стороны, если гуру специалист и разбирается, он может помочь, если он захочет. Like Sankarshan Nitai, when he becomes a guru, he knows how to deal with grihastas and he knows how to deal with emotional issues. So he may choose to do that if he wants, because he can. He doesn't have to, but he can. But for someone who doesn't know and they try to deal with it, then it doesn't always work out so well. Например, если Санкаршан Ниттай станет гуру, то он разбирается в эмоциональной зрелости, он разбирается в проблемах семейных людей. Если захочет, он может помочь с этим. Но другой гуру, он может быть не знать это и не уметь решать такие вопросы. I don't want to say that all of us can't give good advice, but I just want to say we have to be aware of when our advice could possibly be damaging or it has a limitation. I think that's important to know. И я не хочу сказать, что никто из нас не может дать хорошего совета. Но я хочу сказать, что мы должны понимать, что иногда наши советы могут быть ограничены или могут быть даже оказать обратный эффект. Okay. Anything else? Thank you. Матаджи Надежда had a question. Who? Who had a question? Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Махатма Прабху, спасибо за лекцию. Я хотела спросить, а это распространяется на всю Гуру-таттву, не только как бы к духовному учителю, или и к наставникам, да, и к шикша-гуру, кто вот есть в ятренном месте, вот такие отношения, вот как сегодня обсуждалось. Спасибо. Вот то, что последнее рассказывал, да, Махатма Прабху? Ну вот это сегодняшняя тема, вот что могут ошибаться, да, получается, какие-то чего-то не понимать практичного, и вот эти все отношения, они строятся только с духовным учителем, или это может быть и, с шикша-гуру, с наставниками? Такое как бы... The topics that you explained today about mistakes that can be made by guru, is this topic applicable only to Diksha Guru, or is it also applicable to Shiksha Gurus, to counselors, to local authorities?
You're going to get me in trouble. Но вы меня можете это навлечь беду мне на голову. Of course, materially, we're all not perfect. Конечно, с материальной точки зрения мы все несовершенны. And sometimes you may know something's not right or the best, but you follow it anyway just because you want to cooperate and keep the peace with everybody, and you don't want to disturb somebody. И иногда вы можете понимать, что какое-то решение является не лучшим, но вы все равно можете согласиться и сотрудничать с этим, чтобы поддерживать мир и покой, и поддерживать атмосферу сотрудничества. Let me answer it another way. I wouldn't do anything that you have a strong intuition is the wrong thing. I would at least discuss that with the person giving you the instruction. It says, I have a strong feeling this is going to be bad for me, or bad for our temple, or bad for someone else, and I want to discuss it. So don't ignore your intuition in the name of submission to higher authority. Я бы еще по-другому сказал, что если есть очень сильное внутреннее чувство, что что-то неправильно, то не нужно игнорировать это чувство. Обсудите свои мысли со старшими, с руководством. Не нужно игнорировать и пренебрегать своей интуицией во имя послушания и исследования руководству. Because Krishna is, Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna is within you, and he gives you intelligence. Потому что Кришна говорит, дадами будут йогам там. Он находится внутри вас, и он дает вам разум. So we want to feel, as Prabhupada said, we should feel like fools in front of our spiritual master. But he said we don't want to act foolishly. И Прабхупада говорил, мы должны чувствовать себя глупцами перед своим духовным учителем, но не должны действовать как глупцы. So we want to be very open and surrender to the guidance of Supersoul. Мы не должны поступать глупо, поэтому мы хотим быть открытыми к руководству, к советам со стороны сферы души. And so in the process of giving ourselves to the instructions of our seniors and shiksha-gurus and diksha-gurus, we don't want that process to turn off our intuition. That would be the definition of a cult, that nobody can think anymore, and all the thinking is done for them. И поэтому в процессе послушания мы не должны слепо следовать и полностью приглушать свой внутренний голос. Это как раз определение секты. Excuse me, can I say one word, intuition? Because during this class you speak long sentences, and more or less I translate them, although I make some mistake, but I thought that for devotees maybe also it will be easier to listen if you speak shorter. Okay, and I'll try. And in the spirit of your class, I just got realization that maybe I should share it, because you say that we shouldn't just blindly follow and silent our intuition. Neglect I already know what you're saying is true, and I was waiting for you to complain. So I'm perfectly fine to do it shorter. Я сказал, что вы говорите, если можно сказать, что вы говорите длинными предложениями, я более-менее это перевожу, но иногда совершаю ошибки. Мне кажется, преданным будет тоже легче слушать более короткие. И вы как раз говорили, что не надо пренебрегать своей интуицией, и надо говорить, вот я решил сказать, который говорит, я согласен. It's such an austerity for me to speak in half thoughts. Для меня это аскеза, говорить наполовине своей мысли, останавливаясь. There was a devotee who, when he was 22, was in charge of the BBT. Был один преданный, когда ему было 22 года, он отвечал за все BBT. And Prabhupada put him in charge, and he had no experience. Прабхупада назначил его отвечать за BBT, хотя у этого преданного не было опыта. And Prabhupada didn't tell him much. И Прабхупада особо не давал ему наставлений. And the reason is, Dadami Buddhi Yogam Tam, Krishna will give you intelligence. И причина в том, дадами будхи йогам там, Кришна даст тебе разум. Of course you'll say, well, how do I know it's not just my mind? И, конечно, вы можете спросить, ну а как я пойму, что это Кришна, а не просто мой ум? Because if it's inspiring you to come closer to Krishna, it's probably your mind is
you know, it's okay, it's your mind, because your mind is, is now an interface for the super soul. И можно так сказать, что, ну, если это вдохновляет вас приближаться ближе к Кришне, то пусть даже это ваш ум, это нормально, потому что в таком случае ум действует в согласии со сверхдушой. So you know, there's this balance between faith in the order of the order that I can't understand because it's transcendental, and then, you know, listening to that inner voice that's guiding me. There has to be, you know, you have to be able to balance both. И есть тут надо найти баланс между тем, чтобы верить в наставления сверху, понимая, что я просто не могу пока это понять, и в то же время слышать свой внутренний голос. То есть тут нужно найти баланс между тем и другим. So I think we need to remember that example I gave in the beginning of your guru telling you to drive on the wrong side of the street. И я думаю, нужно помнить пример, который я приводил в начале лекции. Если гуру говорит вам, что нужно ехать по левой стороне дороги. And then I ask you, well, did you drive on the wrong side of the street like he told you? And you say, of course not, I don't want to kill myself. That's just common sense. And you don't have a problem with that, right? Если я спрошу вас, ну вот гуру же сказал вам, надо ехать по другой стороне дороги, как бы навстречу, но вы так и сделали, вы скажете, ну, конечно же, нет. И тут никаких вопросов не возникает. Понятно, что это здравый смысл. And I say, but you're not supposed to obey the order of your guru, and you just say, well, he didn't know. He didn't know. So he meant the right side, but he didn't know we drive on the right side. So I'm not going to drive on the left side. So some things are just common sense. You just do the right thing. И я скажу, ну а что, вы что, не следуете своему гуру, что ли, не слушаетесь его? Вы ответите, ну как, это же просто здравый смысл, естественно, я не поеду навстречу. Просто он не знает, что в этой стране движение по-другому. Тут все понятно, это просто здравый смысл. But the best thing is always to discuss doubts. Но лучше всего все время обсуждать свои сомнения. Say, you know, this doesn't make sense to me, or, you know, my intuition is saying it should be done this way. What do you think? Например, сказать, я не понимаю как-то вот этого, как-то мне это не откликается, и мне интуиция говорит поступить по-другому. А что вы на это скажете? Because in every instruction, there are all kinds of other, there are nuances. You know the word nuance? Subtleties. Yes. There's subtlety, within every instruction, there's subtleties, there's context. So it's not always black and white. So the disciple has to understand it in a broad way. Потому что во всех наставлениях есть определенные тонкости, есть нюансы. Ситуация не просто черно-белая. И ученик должен понимать все эти тонкости. And the more broadly you understand it, the more well you can represent your guru. И чем шире вы все это понимаете, тем лучше вы можете представлять своего гуру. Otherwise, we have this saying, you become more Catholic than the Pope. А так есть такая поговорка в противном случае, что вы становитесь более набожным и лучшим католиком, чем Папа Римский. You become more of a devotee than your guru. You're like more fanatic than your guru. То есть вы более преданы, чем ваш гуру, у вас больше фанатизма, чем у гуру. The guru tells the disciple to eat pure food, so the disciple eats a cow. Ученик учитель говорит ученику, что надо есть чистую пищу. И ученик тогда начинает есть корову, потому что корова же чистая. That example is given somewhere. Maybe Bhaktisiddhanta. Такой пример, по-моему, Бхактисиданта Сарасвати приводил. So we don't want to be stupid, right? But we want to be faithful. Поэтому мы не хотим быть глупыми, мы хотим быть верными. Okay, we have more questions in the chat, I believe. Yes? Yes. So first is English question. There is a group of new devotees and one is willing to lead the study of Bhagavad-Gita, though there are lots of things that haven't been personally realized by most of us. My concern is that some misunderstanding could be passed on to other devotees in the group because of wrong understanding. I believe it takes time to have spiritual realizations. So wouldn't it be wiser to start reading and discussing other book of our modern day Swami, whose book could open the mind before proceeding to Bhagavad-Gita, kind of preliminary study? I will translate in Russian. Вопрос такой, что есть группа начинающих преданных, и один преданный хочет проводить изучение Бхагавад-Гиты. Хотя
большинство из нас еще не понимают многие вещи в философии. И я беспокоюсь о том, что может быть какое-то неправильное понимание среди преданных в этой группе, потому что мы не до конца понимаем философию. Мне кажется, что для того, чтобы обрести духовные реализации, нужно время. Может быть, было бы лучше начать читать и обсуждать какую-то другую книгу одного из ныне живущих с вами, и книга, которая может раскрыть наш ум, прежде чем мы перейдем к Бхагавад-Гите, так сказать, предварительное изучение. You can test that theory by the result. Можно проверить эту теорию, посмотрев на результаты, к которым она приведет. The other thing is that when a young devotee speaks, the young devotee should speak according to their own realization and shouldn't try to speak on something they don't realize. Когда молодые преданные что-то рассказывают, они должны говорить на основе своих реализаций. Они не должны говорить о чем-то, чего они не понимают. When we were young devotees, we all had to speak on Bhagavad-Gita. Everybody, even the 2-3 month devotees, they would give class. Когда мы были молодыми преданными, то каждый должен был читать лекцию по Бхагавад-Гите. Даже если ты был преданным всего 2-3 месяца, ты уже должен был читать лекции. Or what a lot of devotees did, Zore, is they would listen to a lecture on the verse that they're going to have to give a class on. Or they would listen to the lecture by a few devotees and take notes. And so they're just explaining what the more advanced devotees said. Or what Prabhupada said. Или, например, как иногда преданные делали, они слушали лекции разных преданных по стиху, по которому они должны были прочитать лекцию. Они слушали, записывали и потом пересказывали эти реализации или реализации Шрилы Прабхупады. That's a little insider's secret to giving good classes. Вот такой тайный секрет, как читать хорошие лекции. You study the topic by different speakers, and you take the best from every speaker. Now your class becomes better than any one of those speakers. And you're just a devotee. Изучите лекции разных преданных по этому стиху, выберите самые лучшие моменты и прочитайте лекции. У вас будет лекция лучше, чем любого из этих преданных. I used to do that when I was younger. Когда я был моложе, я так делал. It's not cheating, it's just a good way to prepare a class. И это не обман. На самом деле это хороший способ подготовиться к лекции. Okay, another question? Yes. Maxim is asking, what kind of questions can we ask Mahatma Prabhu? Often I think that I shouldn't address him with such a question. Probably it's not important. I shouldn't overburden spiritual master. С какими вопросами можно обращаться именно к Махатме Прабху? Часто думаешь, ну не буду обращаться, это, наверное, не важно. Не хочется перегружать духовного учителя. The questions I least like to get are the questions that any devotee in ISKCON could answer. It's like, why are you asking me? There's 1,000 people probably within 10 miles of your house who could answer this question. So those questions I don't like to get. You don't need to ask your spiritual master questions that any devotee could answer. Вопросы, которые мне меньше всего нравятся, это вопросы, на которые может ответить почти любой другой преданный. Может быть, у вас в радиусе 10 километров от вас есть сотни преданных, которые могут ответить на этот вопрос. То есть с вопросами, на которые может ответить любой преданный, не нужно обращаться к духовному учителю. Or a question you could easily answer yourself if you just went on the database and searched it. Или вопрос, на который вы легко сможете и сами найти ответ, если просто поищете в database. And then practical questions that you can't get advice from seniors that you trust, then you ask, or like that. Или если есть какие-то практические вопросы, на которые вы не можете получить ответ от старших преданных, которым вы доверяете, задавайте тогда вот такие вопросы, это нормально. So when you feel like this is a question that I must answer, then you ask it. Если вы чувствуете, что вот на этот вопрос нужен именно мой ответ, тогда задавайте такой вопрос. Or it's a practical question about service. Или если это какой-то практический вопрос по служению. I mean, I answer all questions that people send.
You do answer. Yes? You said. Yeah, I do. And if Ага. I haven't answered your question, it probably means I didn't get it. All right, just send it again. Ага. Ну, а вообще у меня такой принцип, что я отвечаю на все вопросы, которые мне задают. Поэтому если я на какой-то вопрос не ответил, то, скорее всего, я его не No. получил или как-то. Вы можете заново прислать этот вопрос. Now, I understand some people, they might say, well, I could get the answer to this question, but I want to get your answer to this question, because I'm not sure the other answers will be complete, or, I understand that. И некоторые преданные могут сказать, ну да, я могу получить ответ на этот вопрос, но мне хочется именно ваш ответ услышать, потому что другой ответ может быть неполным. Maybe I should Да, я start a понимаю, business. да. Может быть, мне надо бизнес начать. One free question a month. Один бесплатный вопрос в месяц. Everything above one question, $100. А сверх этого каждый вопрос по $100. Yeah, you'll be really careful about only asking one question, I would imagine. Тогда все будут очень осторожно относиться к тому, чтобы задавать лишние вопросы. But you only get a free question if you've done service. Но бесплатный вопрос можно задать только если вы выполняете какое-то служение. No service, no free question. Then you have to pay $100 for the first question. Если нет служения, то нет бесплатных вопросов. Тогда надо платить по $100. If I did that, I'm sure you would get answers to practically all your questions somewhere else. Если я введу такую систему, то я уверен, что вы быстро найдете ответы на все свои вопросы в другом месте. The other thing is that everything you ask me, if it's not practically like applying to your situation, it's been answered in Prabhupada's books or answered in my lectures or somebody's lecture. So that's, Другой момент, если вы задаете какие-то вопросы, которые не касаются именно практических тонкостей вашей ситуации, то наверняка на них есть ответы в книгах Прабхупады, в его лекциях или в лекциях других преданных. You know the questions I hate the most are like a question for like an address or a website or something that you could get by asking another devotee. It's like, spare me, I've got enough to do. I don't have to look up addresses and paste them and send them. I mean, I do that. People do it innocently, but if it's something could easily be gotten from, another disciple or a secretary. Еще одна категория вопросов, которые я очень не люблю, это вопросы о каком-нибудь адресе или о адресе веб-сайта. То есть вопросы, которые можно задать какому-нибудь, другого преданного, спросить у другого ученика, задают их мне, я все равно нахожу где-то этот адрес, копирую, вставляю, отвечаю. Иногда люди по невинности, так сказать, задают такие вопросы. And what questions please you the most? Questions about how we're going to spread Krishna consciousness. Я спросила, какие вопросы вас больше всего радуют, и Махатме Прабху сказал вопросы о том, как мы можем распространить сознание Кришны. Pleases me the most is how not asking how to spread it. That is good, but this is how I have spread it. That's the best. That's not a question. That's just a state. This is what I did. This is what I'm doing. That's the best. Больше всего меня радуют не вопросы о том, как распространить сознание Кришны, а такие отчеты, что вот так я распространяю сознание Кришны, вот это я сделал, вот это самое лучшее. There's one better than that. И есть еще кое-что даже получше. And this is a joke. Это шутка. Donation. The letter with the donation in it. That's the best. Пожертвование, то есть письмо с пожертвованием, вот это самое лучшее. But we always wanted to write Prabhupada with what we're doing to please him, so that was always first on our list. Let's write something Prabhupada will read and be happy that we're spreading Krishna consciousness. Нам всегда нравилось писать Прабхупаде такие отчеты о том, что мы сделали для распространения сознания Кришны, порадовать его этими достижениями. Have anything else? Что-то еще? Связь духовного учителя с Кришной. И вторая связь тоже духовного учителя со Шрилой Прабхупадой. Что общее и какие изюминка и того, и того. Изюминка той связи, и другой связи. И что общего? Связь духовного учителя с Кришной и связь духовного учителя со Шрилой Прабхупадой. Что общего? Какая изюминка? Да.
Спасибо. He's asking about the connection between spiritual master with Krishna and the connection between spiritual master and Srila Prabhupada. What is common in these two kinds of relationships, and what are special features of each of these relationships? Spiritual master and Krishna, spiritual master and Prabhupada. Well, there isn't one relationship because every spiritual master is unique. Тут нельзя говорить о каких-то едином типе отношений, потому что каждый духовный учитель уникален. But anyone who takes the position of a preacher becomes dear to Krishna. Каждый, кто занимает положение проповедника, становится дорог Кришне. And dear to Prabhupada. И дорог Прабхупаде. And automatically, if you do something to please Prabhupada, then Krishna is pleased. И автоматически, если вы делаете что-то, чтобы удовлетворить Прабхупаду, то Кришна становится довольным. The relationship between the guru and disciple is a different relationship than between the disciple and Krishna, or the guru and Krishna. It's a different category of relationship. Отношения ученика с гуру — это другие отношения, чем отношения ученика с Кришной или отношения гуру с Кришной. Все это разные категории отношений. The relationship that the guru has with Krishna, like the disciple, is in one of the four rasas. But those four rasas don't exist between the guru and the disciple. It's just reverential devotion and friendship between guru and disciple. Отношения гуру с Кришной относятся к одной из 4 рас. Но отношения ученика с гуру не относятся к этим 4 расам. Отношения ученика с гуру могут относиться лишь к категории почтительного служения или категории дружбы. Только эти расы возможны ученика и гуру. Kind of yeah. And then you'll have to ask each guru, what is your relationship with Krishna? Because they're all in different stages and in different rasas. Это надо отдельно каждого гуру спрашивать о его отношениях с Кришной, потому что у каждого гуру своя раса в отношениях с Кришной и разная степень раскрытия этих отношений. You serve guru as a representative of Krishna, but in a reverential rasa. Вы служите гуру как представителю Кришны, но служите ему с почтением. So, is that okay? Ответил я на ваш вопрос? It must be okay, you have no choice, because it's time to end. Должно быть, ответил уже особо и выбора. Нету, нам надо заканчивать лекцию. And I'm going to go. И With your permission. С вашего позволения. I need Thank your you so permission. much. Мне нужно ваше разрешение, чтобы кланяться. I hope this helps you. I don't know if this confused you more than it helped you, but we'll find out next week. Thank you so much. You all think about it, and then we'll see you next week. Посмотрим, не запутали ли вас, и мы узнаем это через неделю. Подумайте обо всем этом, и через неделю продолжим обсуждение. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.